बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ डेफिनाइट इंटिग्रल याच्यावरती एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट केलेली अँड लास्ट लेक्चरला प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटिग्रल स्टार्ट केलेल्या त्याच्या करस्पॉन्डिंग 4 प्रॉपर्टीज झालेले पहा पुन्हा एकदा रिवाइज करू अँड देन पुढच्या प्रॉपर्टीज स्टार्ट करूया. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटिग्रल गोज फ्रॉम a to a f x dx equals to 0 जर लिमिट सेम असेल दॅट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी पहा जर लोअर लिमिट आणि अपर लिमिट जर सेम असेल तर जे काय इंटिग्रल घेणार आहोत ते इंटिग्रल आन्सर काय तर 0. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इंटिग्रल गोज फ्रॉम a to b f x dx is equals to जर लोअर लिमिट आणि अपर लिमिट जर एक्सचेंज केलं दॅट इज a to b we start the limit b to a जर लिमिट एक्सचेंज केलं तर इंटिग्रेशन मध्ये काय चेंज असतो त्याच्या साइन मध्ये चेंज होतो इंटिग्रेशन मध्ये. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी आहे इंटिग्रल गोज फ्रॉम a to b f x dx is equals to इंटिग्रल a to b f d dt लिमिट ऍज इज ठेवले फक्त व्हेरिएबल रिप्लेस केला वी कॅन रिप्लेस द व्हेरिएबल इन डेफिनाइट इंटिग्रल लिमिट ऍज इज ठेवून व्हेरिएबल चेंज करू शकतो आपण जस्ट x is replaced by t. Now fourth property integral goes from a to b f x dx is equals to integral goes from a to c of x dx plus c to b of x dx where c is lies between a to b. जर इंटिग्रल दिलेले आहे लिमिट्स दिलेले आहेत लोअर लिमिट आणि अपर लिमिट दिलेले आहे पण या दोन लिमिटच्या मध्ये एखादा नंबर जर असेल तर ते इंटिग्रलला स्प्लिट करता येते. इंटिग्रल कॅन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स that is a to c of x dx plus c to b of x dx याचं जेवढं आन्सर येईल तेवढेच आन्सर ह्या दोघांच्या सम एवढे येणार आहे. ओके नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबरची प्रॉपर्टी पहा इंटिग्रल गोज फ्रॉम 0 to a of x dx is equals to integral goes from 0 to a f of x minus a minus x into dx just x is replaced by a minus x. Integral goes from 0 to a f of x dx is equals to integral goes from 0 to a f of a minus x. Very important property. याच्यावरती आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे. Next property integral goes from a to b f of x dx is equals to integral goes from a to b f of just x is replaced by a plus b plus a minus x that is a plus b minus x into dx. ह्या लिमिटची काय देणार ऍडिशन दॅट इज a plus b minus हा x काय करणार तिथे पुट करणार दॅट इज x is replaced by x कशाने रिप्लेस करणार ह्या दोन्ही लिमिटचे ऍडिशन मायनस x. आणि ज्यावेळेस लिमिट गोज फ्रॉम 0 to a असेल f x dx is equals to just x is replaced by upper limit minus x which is also important property very important. Now next property number 7 integral goes from 0 to a integral goes from last one minus a to a f of x dx जर इंटिग्रल स्टार्ट फ्रॉम minus a to a f of x dx जर असेल तर याचे इंटिग्रल काय आहे 2. So, sixth number property integral goes from a to b f of x dx is equals to integration goes from a to b f of a plus b minus x dx. Just x is replaced by upper limit plus lower limit. दोघांची काय होती addition minus x. And now next property integral goes from minus a to a f of x dx is equals to 2 times integration goes from 0 to a f of x dx if function is even and which is equals to 0 function is odd. Okay, if the even and odd combination can take something. And now last property which is also important. आपल्याला exercise 6.2 चे example ह्या property च्या base मध्ये सोडवायचे. Property number 5, 6 and 7. And now last property integral goes from 0 to a 0 to a of x dx which is equals to integral goes from 0 to a f of x dx plus integral goes from 0 to 2a 0 to 2a f of a minus x into dx 2a minus x into dx. Okay, 0 to a. Okay, integral 0 to a f of x 0 to a 2a f of x dx equals to
into dx. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7. ह्या प्रॉपर्टी आहे, ह्या बेसिक प्रॉपर्टी आहे जे की तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व करताना लागतील. पण सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी कोणती आहे? प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 and 7 which is very very important. याच्याच वरती एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करायची. सो ही प्रॉपर्टी कळली असेल तुम्हाला, त्या पण माहिती असेल. जस्ट पाहिलं तरी समजून जाईल. एक्स स्केल आहे, इंटिग्रल चेंज केलं तर मग साइन चेंज होते, राइट. नाउ ही प्रॉपर्टी जर पाहिली तर फक्त इथे एक्स रिप्लेस करतोय a - x ने, इंटिग्रल ऍडजस्ट ठेवतोय. सेकंड प्रॉपर्टी पण काय करतोय? a to b करतोय, अगेन x is replaced by upper limit plus lower limit minus x into dx. And in seventh property, integral goes from minus a to a. F of x dx is equals to 2 times integral goes from 0 to a f of x dx if function is even and which is equals to 0 if function is odd. आता याच्यावरती एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. मग ज्यावेळेस प्रॉब्लेम्स येतील एक्सरसाइजचे त्यावेळेस तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आले पाहिजे की इथं कोणती प्रॉपर्टी येईल. त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगितलं जाईल. ना आता हे फंक्शन इवन फंक्शन आणि ऑड फंक्शन म्हणजे काय ते समजून घ्या अगोदर. सो फर्स्ट even function, what is meant by even function and odd function. So suppose एखादा फंक्शन असेल f of x is equals to x square upon 2x plus 3, x square plus 2x plus 3, okay. You want 2x square is there, 2x square upon 2x square plus 3. Suppose this is f of x. जब भी x रिप्लेस केला है अपॉन माइनस x में, x बार रिप्लेस करते हैं, if we replace x by minus x, जितने x असेल तिथे x काय करणार? minus x ने रिप्लेस करणार. that is minus x square, x वर क्या करणार? minus x square upon 2 into minus of x square plus 3. x रिप्लेस केले का? रिप्लेस replace x by minus x. कशाने रिप्लेस केलेला आहे? minus x ने. सो निगेटिव्ह चा स्क्वेअर काय असेल? पॉझिटिव्ह, that is x square upon again negative चा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह, that is 3 which is equals to f of x. तो कोणतं फंक्शन मिळते? f of x, that is f of minus x is equals to f of x. ज्यावेळेस f of minus x ची व्हॅल्यू f of x मिळेल त्यावेळेस ते फंक्शन काय असणार आहे? इवन फंक्शन. त्याला काय म्हणतात? इवन फंक्शन. That is f of x is equals to minus f of x. f of x is equals to f of minus x ज्यावेळेस त्याला काय म्हणतात? even function. आणि odd function केव्हा येईल? if we replace x by minus x but त्याचा आन्सर सेम येत नाही किंवा मध्ये मायनस साइनचा डिफरन्स राहतो, त्याला काय म्हणतात? odd function. like f of x is equals to 2x plus 3 upon 5. हे फंक्शन आहे. सेकंड फंक्शन आता ऑब्झर्व करा. this is f of x. if we replace x by minus x, replace करा x minus x ने, that is 2 into minus x plus 3 upon 5, that is minus of इथे 2x घ्या किंवा x square घ्या, 3x square, okay. 3x square, that is minus of 2x plus 3x square upon 5, that is minus the square काय आहे तो पुन्हा पॉझिटिव्ह दिस 3x square ठेवला, that is minus of 2x plus 3x square upon 5, that is f of minus x is equals to, again this is f of x, that is f of minus x is equals to minus f of x. ज्यावेळेस x ची व्हॅल्यू मायनस केल्यानंतर ना x ची व्हॅल्यू f of x हा काय आहे? निगेटिव्ह होते, त्याला काय म्हणतात? ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन, that is even and odd function म्हणजे काय? f of x ची व्हॅल्यू minus f of x एवढी असेल, that is f of x is equals to minus f of x आलं, त्याला म्हणतात odd function. just x is replaced by minus x, like f of x is equals to x cube upon 5. हे फंक्शन असेल x cube upon 5 हे जर फंक्शन असेल, इथे x रिप्लेस करा minus x ने, that is f of minus of x is equals to minus of x cube upon 5. x कशाने रिप्लेस केलेला आहे? minus x ने,
ना आता कळालं असेल इवन फंक्शन आणि ऑड फंक्शन f of x f of minus x is equals to f of x आलं तर त्याला पुन्हा इवन फंक्शन आणि मायनस ची व्हॅल्यू पुट करून निगेटिव्ह ऑफ f of x मिळत असेल ओरिजिनल फंक्शन तर त्याला पुन्हा ऑड फंक्शन ओके सो दिस इज इवन अँड ऑड फंक्शन ना त्याच्यावरती एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करायचे सो एक्सरसाइज नंबर 6.2 based on properties of definite integral so start exercise number 6.2 evaluate the following integral exercise 6.2 evaluate the following integral so first example integral goes from minus 9 to 9 integral goes from minus 9 to 9 x cube upon 4 minus x square into x. Okay. So आता हे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. आता हे दिले प्रॉपर्टीवर एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. सो तुम्हाला कोणती प्रॉपर्टी सांगितली मी बेस इम्पॉर्टंट सो a2 फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे 0 to a इकडे बाजूला प्रॉपर्टी लिहून दिली आहे integral goes from 0 to a f of x dx is equals to integration goes from 0 to a just x is replaced by a minus x into dx. Now next property number 5 6 integral goes from a to b f of x dx is equals to integration goes from a to b f of a plus b minus x into dx. And property number 7 integration goes from minus a to a f of x dx is equals to 2 integral of 0 to a f of x dx. If function is even and which is equals to 0, function is odd. Okay, मी आता even and odd फक्त राईट आउट करते. तर तीन प्रॉपर्टी इम्पॉर्टंट सांगितलं त्याच्यावरती तुम्ही एक्सरसाइज सॉल्व करायची राईट. सो फर्स्ट वन आता ही मायनस इंटिग्रल सो दिलेल्या प्रॉब्लेम्स कोणत्या प्रॉपर्टीज ला अप्लाय करता येईल ते पाहायचं म्हणजे कोणती प्रॉपर्टी तिथे अप्लाय करता येईल आपल्याला ते आयडेंटिफाय करायचं सो ते कशावर डिपेंड आहे इंटिग्रल वर लिमिट्स कोणते दिलेले इथे लिमिट्स काय दिलेले -9 to 9 a म्हणजे कोणाचं म्हणजे -a to a फिर 9 a म्हणजे काय असणार तो कॉन्स्टंट a इज कॉन्स्टंट सो इंटिग्रल कुठून स्टार्ट होणार -a to a सो दिलेल्या प्रॉब्लेमला फर्स्ट लेबल करा r so consider this integral as r which is equal to -9 to 9 x cube upon 4 minus x square into x. So identify केला की हा प्रॉब्लेम कोणत्या प्रॉपर्टीला म्हणजे कोणती प्रॉपर्टी तिथे अप्लाय करता येईल दॅट इज प्रॉपर्टी नंबर 7. सो फर्स्ट काय करावं लागेल हे फंक्शन कन्सिडर करावं लागेल आणि ते इवन की ऑड चेक करणार इफ ते इंटिग्रल इवन असेल म्हणजे ते फंक्शन इवन असेल तर ही प्रॉपर्टी यूज करणार म्हणजे 2 इंटिग्रल 0 to a of x dx राईट डाउन करणार आणि जर ते ऑड फंक्शन असेल तर डायरेक्ट असेल व्हॅल्यूला 0. सो फर्स्ट f of x is equal to here f of x is equal to x cube upon 4 minus x square हे फंक्शन आहे राईट. आता या फंक्शन मध्ये x ची व्हॅल्यू कशी रिप्लेस करणार f of minus x so just replace by x by minus x जिथे x असेल त्या जागी काय होणार minus x that is minus x into 3 upon 4 minus x square which is equal to minus x cube that is x cube negative चा cube काय odd power कोणत्या चा power odd असेल तर minus काय minus of x cube upon 4 minus negative चा square is positive that is f of minus x is equal to f of minus x is equal to minus x cube upon 4 minus x square right. But this is x cube minus 4x square is nothing but f of x. So f of minus x is equal to minus f of x. f of minus x ची व्हॅल्यू काय आहे minus f of x that means हे कोणतं फंक्शन आहे that is this is odd function therefore this is odd function therefore f of x is odd function therefore f of x is odd function therefore by property कोणती प्रॉपर्टी इंटिग्रल -a to a f of x dx is equal to
my two integrals 0 to a x dx if function is even and which is equals to 0 if function is odd. ही प्रॉपर्टी मेन्शन करायची बाय प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी यूज केली therefore त्या फंक्शनचा आन्सर काय आहे 0 therefore integral I is equals to 0 therefore I is equals to 0 this is required answer. काय केले पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करते पहा हा प्रॉपर्टीज आपण घेतलेले आहेत वन बाय वन इथे प्रॉपर्टी पाहिली दिलेला प्रॉब्लेम्स फक्त आयडेंटिफाय करायचा तो आयडेंटिफाय कशामध्ये करणार दिलेल्या इंटिग्रलचे लिमिट्स पाहणार जे काय इंटिग्रेशन असेल त्याचे लिमिट्स पाहणार -9 to 9 म्हणजे कोणत्या प्रॉपर्टी मध्ये दिसतो तो -9 to a सारखा दिसतो तो प्रॉब्लेम्स राइट आपल्याला ते फंक्शन आहे ते फंक्शन इवन आहे की ऑड आहे ते चेक करणार सो इवन आणि ऑड कसं चेक करतो आपण जस्ट x इज रिप्लेस बाय -6 -6 ची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर ते फंक्शन काय होते -6 ऑब्जेक्ट्स सो आयडेंटिफाय दिस फंक्शन इज ऑड जेव्हा काय लक्षात येते हे फंक्शन कोणतं आहे ऑड जर ऑड फंक्शन असेल सो बाय प्रॉपर्टी 7 ऍक्च्युअली पुस्तकात 8 नंबरची प्रॉपर्टी सो 8 म्हणूनच लिहा होता सो बाय प्रॉपर्टी 8 इंटीग्रल -a to a of x dx आन्सर काय आहे 0 सो प्रॉपर्टी मेंशन करून डायरेक्ट आन्सर काय लिहिणार 0 ओके सो दिस इज रिक्वायर्ड आन्सर नाउ लेट्स सी अनदर प्रॉब्लेम next problem number 2 integral 1 to 3 integral 1 to 3 cube root of x plus 5 upon cube root of x plus 5 plus cube root of 9 minus x into dx now again problems identify करणार की हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करायचा राइट मध्ये दिलेल्या प्रॉपर्टी मध्ये कोणत्या प्रॉपर्टी सर्कल दिसतोय लाइक a to b integral a to b of x dx is equals to integral a to b of a plus b minus x into dx right so use the second property first काय करणार दिलेल्या इंटिग्रलला I कन्सिडर करणार so first write I is equals to integration 1 to 3 cube root of x plus 5 upon cube root of x plus 5 plus cube root of 9 minus 6 into dx. This is equation number 1 and number 1 now. Okay. Now by property 6 just x is replaced by a plus b minus x. So by property 6 therefore we have property mention करा integral a to b of x dx is equals to integral a to b of a plus b minus x into dx. Use this property. ये property use करा. So x कशाने replace करणार जिथे जिथे x है ये कशाने replace करणार a plus b minus x. So a is 1, b is 3. ही a and b क्या असणार है lower limit है upper limit. Therefore I is equals to integral 1 to 3 cube root of just x is replaced by a plus b that is 1 plus 3 plus a plus b minus x plus 5 right कशाने replace केला x a plus b that is 1 plus 3 minus x plus 5 as it is here upon cube root of again x is replaced by cube root of x is replaced by a plus b that is 1 plus 3 minus x plus 5 is plus cube root of just 9 minus in bracket x is replaced by a plus b that is 1 plus 3 minus x into this. Therefore I is equals to integral goes from 1 to 3 cube root of 1 plus 3 is 4 plus 5 is 9 that is 9 minus x upon cube root of 1 plus 3 is 4 plus 5 is 9 that is 9 minus x plus cube root of 9 minus 1 plus 4 is 1 plus 3 is 4 minus ने multiply करा मध्ये so minus sign मध्ये multiply करताना bracket मध्ये sign change होती that is plus करके minus ची value plus so 1 plus 3 is
5 into this, right? This is equation number 2. Now this is equation number 1 and this is equation number 2. Equation 1 and 2 क्या करना है? Add करना. Adding first and second. Adding first and second. दोघांची काय घेणार? Addition. Addition म्हणजे LHS LHS मध्ये add करा. RHS RHS मध्ये add करा. So LHS ला I. Here I and this I. That is I plus I. Which is equals to. RHS is 1 to 3. Integral goes from 1 to 3. Cube root of x plus 5 upon cube root of x plus 5 plus cube root of 9 minus 6 plus into this plus integral goes from 1 to 3 cube root of second equation add kara, that is 9 minus 6 upon cube root of 9 minus 6 plus cube root of x plus 5 into this. Now आता हम दोघांची addition कशी करणार पहा. इंटिग्रल दोघांचाही सेम आहे, that is 1 to 3 आणि दोघांचाही बेस सेम आहे, that is cube root of x plus 5 into 9 plus 9 minus 6, that is 9 minus 6 plus cube root of x plus 5. दोघांचाही denominator सेम. So याची addition कशी आहे? इंटिग्रल goes from 1 to 3 cube root of x plus 5 बेस सेम असतील तर न्यूमरेटरची काय घेऊ आपण? Addition, that is x plus 5 upon plus cube root of 9 minus 6 upon, right? Base same असेल तर न्यूमरेटरची काय घेऊ आपण? Addition. So डायरेक्ट addition केला आणि दोघांचे लिमिट सेम आहे. इंटिग्रलचे अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट सेम आहे. So डायरेक्ट addition केला, that is integral x plus 5 plus cube root of 9 minus 6 into this. दोघांचा न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर सेम आहे. So तो क्या असेल होईल? So काय राहील? तर integral goes from 1 to 3 into 1 days and I plus I is 2I. This 2I is equals to, which is equals to, that is 2I is equals to 1 चा integral का असेल x, right? So x integral goes from 1 to 3. Now put upper limit and lower limit, that is 2I is equals to 3 minus 1, that is 3 put upper limit minus lower limit, 3 minus 1 is 2, that is 2I is equals to 2, implies I is equals to 1. I choose y unit 1. This is integral, that is 2I upon 2I is equals to 2, that I is equals to 1. This is final answer. So पुन्हा एकदा सांगते कसं करणार ते. इंटिग्रल दिलेले इंटिग्रल फर्स्ट आयडेंटिफाय करणार की त्या इंटिग्रल मध्ये कोणती प्रॉपर्टी आपल्याला यूज करता येईल. सो तुम्हाला मी सांगितले देयर आर 8 प्रॉपर्टीज. टोटल 8 प्रॉपर्टी आहे. त्या 8 प्रॉपर्टी पैकी तुम्हाला फक्त 3 प्रॉपर्टीज लक्षात ठेवायच्या आहेत. दॅट इज प्रॉपर्टी नंबर 6, 5, 6 and 8 नंबरची प्रॉपर्टी लक्षात ठेवायची. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी 0 to a आला तर 5 नंबरची प्रॉपर्टी यूज करणार. a to b आला तर 6 नंबरची प्रॉपर्टी यूज करणार आणि -a to a आला तर 8 नंबरची प्रॉपर्टी यूज करणार. सो इथे दिलेल्या प्रॉब्लेम मध्ये काय 1 to 3 लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 3 डायरेक्टली प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करते. मग काय प्रॉपर्टी नंबर 6 जस्ट x is replaced by a plus b minus 6. प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करायची प्रॉपर्टी मेंशन करायची. रिप्लेस x by a plus b minus x. x कशाने रिप्लेस करणार? a plus b minus 6. दिस इक्वेशन ला 1 कंसीडर करणार दिलेल्या इंटिग्रलला. सेकंड इक्वेशन सॉल्व करणार. नेक्स्ट इंटिग्रल सॉल्व करत जाणार. सेकंड इक्वेशन त्याला राइट डाउन करणार म्हणजे सेकंड इंटिग्रल. दोघांचे काय घेणार? फर्स्ट आणि सेकंड इंटिग्रल ऍडिशन. LHS LHS मध्ये ऍड करा. RHS RHS मध्ये ऍड करणार. राइट? सो ऍज यू या इंटिग्रल दोघांचे सेम आहे 1 to 3 1 to 3 बरोबर. मग दोघांचा बेस सेम आहे. बेस सेम असेल तर न्यूमरेटरची काय करू आपण? डायरेक्ट ऍडिशन. रूट एक थर्ड क्यूब रूट ऑफ x plus 1 क्यूब रूट ऑफ x plus 5 क्यूब रूट ऑफ 9 minus 6 क्यूब रूट ऑफ 9 minus 6. दोघांची काय केली? ऍडिशन. म्हणजे डिनॉमिनेटर सेम. सो दोन्ही न्यूमरेटरची काय घेणार? ऍडिशन. दोघांनी सेम आहे. सो त्या असं होईल. मग 1 राहील राइट. मग 1 चे इंटिग्रल काय येईल? x. इंटिग्रल ऑफ 1 is x and then applies upper limit and lower limit. त्याला upper limit and lower limit apply करा. That is 3 minus 1. 2I is equals to 2. That is I is equals to 2. और 2I multiply that. और 2 इकडे divide करायचं. So 2 to get cancel. ज्यावेळेस ही प्रॉपर्टी यूज करतो ना आपण नंबर 5 प्रॉपर्टी नंबर 6 यामध्ये बऱ्याचदा ऍक्शन काय होते हे आपण जर किती नंबरची प्रॉपर्टी यूज केली तर इथे जे असेल त्याला डिवाइड काय करणार 2. जे काय लिमिट असेल त्याचे त्याला डिवाइड करणार
करणार 2. एक प्रॉपर्टी नंबर 6 ज्यावेळेस यूज करणार a to b त्यावेळेस काय करणार जे काय इंटिग्रल येईल त्याला आपण काय करणार डिवाइड बाय 2 that is a plus b upper limit minus lower limit that is b minus a upon 2 जर केलं तर ते काय असेल त्याचं आन्सर इथे पहा upper limit is 3 minus 1 प्रत्येक वेळेस असते 3 minus 1 upon 2 जर केलं तर 2 upon 2 प्रॉब्लेम सॉल्व करायला चार दिवस आन्सर करून करायचं पाहू तुम्हाला अजून खरं प्रॉब्लेम सांगितलं तर कळेल की प्रॉब्लेमचे आन्सर काय आहे. सो नेक्स्ट प्रॉब्लेम अजून असे प्रॉब्लेम्स घेऊ म्हणजे तुम्हाला कळेल आणि बऱ्याचदा विचारतात की प्रॉब्लेम्स प्रॉपर्टीवरती. नाव नेक्स्ट वन इंटिग्रल गोज फ्रॉम 2 to 5 क्यूब स्क्वेअर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ x प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 7 minus x into x. आपण इंटिग्रेशन मध्ये असे प्रॉब्लेम सोडवले का इवन एक्सरसाइज 6.1 मध्ये पण असे प्रॉब्लेम्स आहेत. 6.1 मध्ये पण कसे सॉल्व केलेले की याचं रॅशनलायझेशन करून सॉल्व केलेलं आहे. 6.1 मध्ये आहे असा सेम प्रॉब्लेम आहे फक्त इथे 1 आहे. पण हा प्रॉब्लेम तुम्हाला कसं सोडवता येईल माहिती याचं रॅशनलायझेशन करून सोडवलेलं आहे आपण एक्सरसाइज 6.1 मध्ये किंवा इंटिग्रेशन मध्ये सोडवले अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स. पण जर आपल्याला प्रॉपर्टी माहित असेल तर लवकर आन्सर केले याचे. सो आयडेंटिफाय करता येईल कारण की परीक्षेला कोणता प्रॉब्लेम येईल कोणत्या चॅप्टर मधला येईल ते सांगता येत नाही राईट. सो प्रॉपर्टी मध्ये बसतोय की नाही ते आयडेंटिफाय करायचं फर्स्ट. सो प्रॉपर्टी मध्ये बसत असेल सो तीनच प्रॉपर्टी लक्षात ठेवायची. इंटिग्रल गोज फ्रॉम a to b स्क्वेअर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ x प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 7 minus x. जस्ट x इज रिप्लेस बाय x कशाने रिप्लेस करणार अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x. फर्स्ट चार इंटिग्रल r कन्सिडर करणार. सो फर्स्ट consider this integral as at 2 to 5 square root of x upon square root of x plus square root of 7 minus x into x. Now we have property. We have integral goes from a to b of x and x. ही property माहिती काय सांगते ही property x replace करा. Integral goes from a to b of just x is replaced by a plus b minus x. So replace x by 2 plus 5 minus x. That is therefore r is equal to this is equation number 1. Now replace x by 2 plus 5 minus x upon square root of 2 plus 5 minus x. X is replaced by 2 plus 5 minus x plus square root of 7 minus ज्यास माइनस साइन येईल त्या जे काय पुढची टर्म असेल त्या पुढच्या टर्मला ब्रॅकेट कन्सिडर करा जेणेकरून तुमचा आन्सर होणार नाही. सो 7 माइनस इन ब्रॅकेट 2 plus 5 minus x into this right. now addition करा that is integral r equals to therefore r is equals to integral goes from 2 to 3 2 to 5 2 plus 5 is 7 that is 7 minus x square root of 7 minus x upon 2 plus 5 square root of 7 minus x plus square root of 7 minus the 2 plus 5 is 7 minus minus becomes plus so plus 7 minus 7 get cancelled and the one addition is 7 that is असे येईल 7 minus 6 minus ने multiply किया 7 ने minus 3 minus plus 7 minus 7 cancel होईल and x plus minus minus becomes plus. That is why I will the square root of x into this. This is second equation. Now again same way. First and second part addition. So add first and second. So one addition there. Again LHS मध्ये add करा. That is I plus I is 2i. I plus I is equals to 2i. Integral goes from 2 to 5. LHS is square root of x upon square root of x plus square root of 7 minus x into this plus second one. Second addition करा that is integral goes from 2 to 5 square root of 7 minus x upon square root of 7 minus x plus square root of x into this. And केलं तर दोघांचे इंटिग्रल सेम आहे that is 2 to
5 2 to 5 लिमिट सेम आहे. जर डिनॉमिनेटर ऑब्झर्व केलं तर डिनॉमिनेटरला काय होणार रूट x प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 7 मायनस x रूट x प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 7 मायनस x. दॅट मीन्स अगेन the denominator काय होणार आहे सेम and जर डिनॉमिनेटर सेम असेल तर न्यूमरेटरची काय होणार ॲडिशन. that is integral goes from 2 to 5 square root of x plus square root of 7 minus x upon square root of x plus square root of 7 minus x into dx. And I plus I is 2. Again this term get cancelled. What is that? Cancelled. That is integral 2 to 5. काय होईल फक्त 1 dx. And integral of 1 is x. Limit apply करा. Upper limit minus lower limit. That is 2I is equals to 5 minus 2. That I is equals to 5 minus 2 is 3. Therefore I 2 is divided by here. That is I is equals to root 3 by 2. So property number 6. तुम्हाला एग्जामला प्रॉब्लेम सॉल्व न करता तुम्हाला आन्सर सांगता येईल बा की तुम्ही फाइंड आउट केलेले आन्सर करेक्ट येते की नाही. कसं करणार इंटिग्रल a to b of x dx ही प्रॉपर्टी बरोबर. माझा आन्सर काय येणार b minus a upon 2. b minus a upon 2. पर लिमिट minus लोअर लिमिट upon 2 and property number 5 चा आन्सर काय येतो a upon 2 जो काय आहे असेल. आता इथे पहा प्रॉब्लेम सॉल्व न करता हो की अपर लिमिट इज 5 minus lower limit is 2 upon 2 that is 5 minus 2 5 minus 2 is 3 upon 2 that is I is equals to 3 upon 2. येते की नाही असेल काय करणार फक्त हे दोघांचं सबट्रॅक्शन करणार डिवाइड बाय 2 आणि प्रॉब्लेम सॉल्व करताना काय करणार प्रॉपर्टी यूज करणार अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट मायनस x x चं किती एवढं पुट करायचं इक्वेशन 1 आणि 2 ची ॲडिशन करायची. आरची टर्म कॅन्सल होईल फक्त 1 चे इंटिग्रेशन असणार 1 चे इंटिग्रेशन करायले x and I plus I is equals to 1. Now next one another example now. Next one integral 0 to a 0 to 1 this one 7 to 1 integral 0 to 1 log of 1 upon x minus 1 into dx. आता हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा. अगेन इंटिग्रल कुठे 0 to 1 म्हणजे कोणती प्रॉपर्टी येईल प्रॉपर्टी नंबर 5 0 to e पण पहिल्याला आपण काय करायला लागेल याला व्यवस्थित सिस्टमॅटिक राईट डाउन करायला लागेल. फर्स्ट इट कन्सिडर ॲज r so I is equals to integral 0 to 1 log of 1 upon x minus 1 into dx. Now first त्याला बेस सेम करून घ्या. That is integral 0 to 1 log of bracket 1 minus x upon x into dx. काय केलं आहे 0 तर बेस सेम केलं आहे. Now equation number 1. This is integral r. Now replace x by 1 minus x. Replace x कशाने replace करणार a minus x ने. So we have property. We have integral 0 to a upon x dx is equals to integral 0 to a upon a minus x into dx. Right? Now replace करा x कशाने replace करणार a minus x where a is 1. a ची व्हॅल्यू काय आहे 1. Therefore integral I is equals to integral 0 to 1 log of bracket 1 minus x कशाने replace करणार 1 minus x upon 1 minus x upon x is replaced by 1 minus x into dx. Right? That is integral 0 to 1 log of 1 minus of minus plus upon 1 minus x into dx. Now plus 1 minus 1 get cancelled. That is 0 to 1 log of x upon 1 minus x into dx. Now the integral काय I कशाला बोलल्यावर 1 minus x upon x into dx. मग मला जर ही टर्म इथे पाहिजे असेल तर काय करणार मी दोघांचे काय करणार न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर एक्सचेंज करणार.
मायनस लॉग ऑफ बी अपॉन ए. जर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर एक्सचेंज करायचं असेल तर लॉगरिथम मध्ये मायनस साइन येईल. So this property can use kili. Now minus sign बाहर गया. That is minus. Therefore I is equals to 0 to 1. Then minus sign minus log of 1 minus x upon x into dx. Now log of 1 minus x upon x into dx integral goes from 0 to 1. म्हणजे आपण याला काय बोलले 1. That is r. Question 1 is this is r. So ह्या पूर्ण टर्मचं मी काय राईट करता येईल मला r. That is I is equals to minus of r. ही whole term काय minus sign बाजूला राहतो. That is which is equals to minus. But ही term पूर्ण कोणती? This is r. So this is r minus of r. तो minus है. LHS ला आलं तर काय होईल? Positive. That is r plus r is equals to 0. That is 2r is equals to 0 implies r is equals to 0. I ची व्हॅल्यू काय आहे? कळाले का इथे? प्रॉब्लेम लॉगरिथमची रिप्लेस केलेले आहे बरोबर. जरी तुम्ही ॲडिशन केली असती दोघांची पण तरी पण ते कॅन्सल होऊन 0 झाला असता. सो काय केले आपण इथे मायनस साइन हीच टर्म मला इथे पाहिजे. एक्सचेंज करायचं असेल तर काय करायचं तिथे मायनस साइन. सो नंतर ना इथे ही टर्म म्हणजे काय आय आहे. हा निगेटिव्ह आहे. रेजिस्टरला गेला तर काय होईल पॉझिटिव्ह आहे. सो 2i I plus I 2y, that is 2y is equals to 0. That means I is equals to 0. Okay. Now next one back. Another example. Next one. Integral goes from 2 to 7. Integral goes from or next one. Integral 0 to 1. X into 1 minus x to 5 into dx. मागे इंटीग्रल goes from 0 to 1. That means again कोणती प्रॉपर्टी यूज करणार? प्रॉपर्टी नंबर 1. That is 5. 0 to a upon x dx. इंटीग्रल लिमिट्स चेक करणार. लिमिट्स फाइंड आयडेंटिफाय करता येतात की कोणती प्रॉपर्टी यूज करायला लागते. So first consider this integral as r. So r is equal to integral goes from 0 to 1 x into 1 minus x raised to 5 into dx. Now replace now we have property, that is kind property replace x integral 0 to a upon x dx is equals to consider this equation as what 0 to a upon x is replaced by a minus x into dx. जिथे जिथे a आहे x असतो तिथे काय राईट करणार 1 minus x. That is I is equals to therefore I is equals to integral goes from 0 to 1. Just x is replaced by a. Then a is 1. That is 1 minus x into 1 minus x. 1 x is 1 minus x is replaced by 1 minus x. 1 minus x into dx. Part minus sign आला तर ते कसं काय होते ब्रॅकेट राईट ऑफ होते. इथे कॅन्सल होणार. Therefore I is equal to integral goes from 0 to 1. 1 minus x I is 0 into 1 minus minus multiply करा. That is minus 1. Now minus minus becomes plus into dx raised to 5. Raised to किती घ्यायचं 5. That is integral goes from 0 to 1. 1 minus x into plus 1 minus 1 get cancelled. That is 0. X raised to 5 dx. काय आहे x. That is x raised to 5 या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा. That is integral 0 to 1. This is I is equals to x raised to 5 minus x raised to 6. 1 into x raised to 5 is x raised to 5. X into x raised to 5. Base 7. Power chana will addition. The power is 1. 1 plus 5 is 6. That is x raised to 6 into dx. Integral separate out करा. Direct integrally x raised to n चा फॉर्म्युला यूज करा. That is integral x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Right? Use this definition. That is x raised to 5 plus 1. That is 6 upon 6 minus x raised to 6. That is फक्त power मध्ये एक वर add करा. That is 6 plus 1 is 7 upon 7. Limit goes from 0 to 1. Now put upper limit minus lower limit. Upper limit is 1, lower limit is 0. So 0 put together काय होईल 0 से. So
upon 6 minus 1 by 7 upon 7 minus the lower limit put करा x च्या व्हॅल्यू काय करणार 0 0 upon something is 0 0 upon something is 0 that is 0 21 upon 6 minus 1 upon 7 base same करा that is 7 1 is 7 minus 6 1 is 6 upon 6 7 is 42 that is 1 upon 42 therefore I is equals to 1 upon 42 this is complete answer okay so property वरती डिपेंड जेवढे प्रॉब्लेम्स घ्यायचे तेवढे घेतलेले नेक्स्ट लेक्चरला अजून एखादे प्रॉब्लेम्स होतील तुम्ही जरी सॉल्व करायचा प्रयत्न केला तरी तुम्हाला इथे सॉल्व करायला ओके नेक्स्ट लेक्चरला राहिलेले प्रॉब्लेम्स घेऊ आणि नेक्स्ट चॅप्टर स्टार्ट करू दॅट इज ॲप्लिकेशन्स ऑफ इंटिग्रेशन टुडे वी विल स्टॉप हियर थँक यू